have a responsibility to defend and protect the... Good morning, Biafrans, lovers of freedom. Anywhere you are joining us, please share it. If you are a humanitarian service person, if you are a member, Lion Club, member this, member Rotary Club, and you are not speaking against what is happening in that zoo called Nigeria. Yes, today is another day. My name is Biafra from Chicago. We are here to tell the world what is going on in Biafra land, how the Fulani jihadist terrorists are buying the Christians all over the world, destroying our properties, taking our land, taking our properties, burning down houses, buying the indigenous people to take over their land, destroying what belongs to others, to make them scared away, run away, go to overseas, so that they take over what belongs to us. As you are joining us today, I want you to keep your minds and focus on the rising sun. You see this rising sun? You must focus on it. We are going home. We cannot live with the jihadist terrorists. We cannot live with ISWAP. We can never, ever, ever share the same country with these people. Welcome. As you listen to this, our brother before, I know if some information minister can help us to remove what is on the screen so that we can be up and doing. The person I want you to hear his voice. I wanted you to... I'm speaking to every one of you Nigerians, and I want us to take note of this. We all have, I keep saying it, we have a responsibility to defend and protect the integrity of our country. We also have a responsibility to make sure that this country do not go into a point where we continue to ride on deception. Truth is truth, and truth must not be covered for anything. If there is anything that has been brought up, we must work together to see to an end to this reality. There is this issue that is ongoing about the genocide in Nigeria against the Christians or the Middle Beltans. It is true. We can't deny it. Before the militants and some of the Islamic militants began to kill some of the Hausas in Zamfara and other places, we all know that Christian communities were totally displaced. And we have recorded tens of thousands of Christians in the northern Nigeria that have been killed and their communities have been taken away. This is genocide. What is the meaning of genocide? I mean, the English definition is there. What genocide means. Now, I want you, except you are an enemy of Nigeria, but if you know that you're passionate and you're patriotic about the state of this country, then we must share this among ourselves and speak the truth to ourselves and agree with the reality of what is on ground. I have had some of the special assistant media and all of that to the president coming out to say there is no genocide in Nigeria. It's a lie, absolute lie. Just look at it. From in 2025, over 7,000 Christians were killed. Now, in just 2025, 7,087 Christians were killed in 220 days of 2025 alone. Now, daily average Christians that are being killed per day is 32 Christians per day that are being killed in this country. Another record, in 2024, 3,100 Christians were killed. In 2023, 4,118 Christians were killed. Between the period of October 2022 to September 2023, from the documents that we have, 4,118 Christians were killed. We all know about the Christmas massacre
that was coordinated by the Fulani militias on the plateau in 2023. You know that 300 Christians were massacred. So you don't talk about Benue. Just within 2023, 500 Christians were killed throughout 2023 in Benue. And you go to this community, I have been there. The Christians are not there any longer. They have been displaced. So there is genocide in Nigeria. And so nobody can tell us lies when we know we have lost so much of our brethren. I have joined in the burial and the mourning of tens of thousands of Christians that have been destroyed and killed in this great country. All I encourage the Nigerian state is to rise up to occasion. Whether it is an attack on a Muslim, whether it is an attack on a church, we must stop it. There is genocide going on. And people are being eliminated, taken away from their community. And I want to say again, we cannot allow a one-party system in this country. It is not healthy. As much as we give our support to the system and the government to succeed, Nigeria cannot survive on one-party system. And I want to say to all these selfish, self-centered politicians, it is time you rethink your actions. Corruption among you must stop, and you must rise up for this time to make sure that Nigeria is salvaged and that together we fix this country. May God help every Nigerian, and may God continue to watch over the system and make things work for the good of everyone. God bless you. Share this with every Nigerian of good conscience. Let's pray. Number two, let's participate in the process and make sure that people don't just come on media. I was hurt, I was injured to see some of these media men coming on to say there is no genocide in this country. Lies must stop, and it must stop in our time. God bless you. Haram. My question is not about this person. My question is, where were these people when Nnamdi Kanu was busy telling us that they are coming? These are the people that most of them are joined to call Nnamdi Kanu warmonger, signed petition, supported Muslim ticket. These are the people that came out. Thank God we gave him the leverage. We are the one that redeemed the image that made him to come out. We are the one that redeemed the image of you that call yourself Igbo politician, Igbo this, Igbo that. I am Igbo. I don't want to talk about Biafra. We, Nnamdi Kanu, our prime minister, Biafra security, Biafra government in exile. Now we give you that mouth. Onye bukwan also. Who gave you authority to even come out to talk? Onye Kebo. These are the people, they buy their can president after they rejected 50 million 5 years ago. It is in the public. Jihadis, Fulani terrorist militia, cut and machete that man in the public, and they videoed it. And we have people who always go and get Yahoo boy, say they have NIN, this. So you cannot get NIN of these people now, buying people in the public, cut people, eating their hands and legs in the public. But you can go and get innocent Biafrans who are looking for food to eat. I want us to know that what we are doing, if you are not serious, nwanne ike gwụ gị pụọ n'ụzọ. Adị m ayọkwa gị biko, ana m agwa gị now. Ike gwụ gị ime gịnị ị pụọ n'ụzọ. Answer. Your father is criminal. Don't worry, I will get you in Facebook. Yes, screenshot it. If you are tired of what we are doing, please stay away. Just mellow down. Or do me just say onye akpali ya cha n'ụzọ ka akpa ndị ọzọ. We will go line by line with this man's video, but I want you to think. I want you to think where this man has been since. His alliance was that
some of his colleagues lied that they are not buying the Christians. They are not slaughtering Christians. And when he know that he is the next, because a survivor of yesterday might be a victim of today. That's my code. Survivor of today might be a victim of tomorrow if care is not taken. I am not wishing you evil. I'm not wishing you bad, but I'm telling you what is obtainable in that dungeon. Because if he didn't speak up, it might be his head tomorrow. It might be his mother's head tomorrow. So, onye ọbụla is a collective effort. When our leader was telling us they are coming, some people wrote petition, they called him many names, they tag him, anything. They gang up and kidnap him and renditioned him now in zoo. He's dying. Oh, you don't know he's dying? Yes. He's dying. You dying. You looking at me. You are dying. Your papa is dying. Because all of you don't gonna get breakfast here. If you don't support what we are doing, if you don't support BRGIE cabinet, if you don't support Biafra security, it will get to everybody. How many people security, how many people in a day in Plateau, in Benue, because I think that's where he's from. It is not happening like that in Biafra land, courtesy of Biafra security, courtesy of Nnamdi Kanu, courtesy of our Prime Minister Simon Ekpa. If it is without them, Fulani, our leader Fulani mkpụrụ mmadụ no ga-abịa wipe all the whole family, the whole village. Mkpụrụ mmadụ ịtọ ndị a unu na-akpọta na-asị ha bịa n'ụlụba megad maka unu nwa n'obodo oyibo na-ekpebata ha sị alụchala m ụlọ, I finish building house, I put Fulani for gate. Ọ ga-akpọtazie 5 of them n'ime the same gate. They will be doing shoe mender, they will be doing mechanic, not mechanic, okada and menial job had 10 in that gatehouse. You are the one bringing them. You in Obodo Igbo who refuse to secure your land, but you want to secure your private home. Now you are trapped in overseas. The same way I'm trapped here. Even you that is supporting Nigeria, you are trapped. When you are going home, you are scared. From the airport, your BP will rise to 1,000. Hallelujah. This thing is courtesy of our movement, our APM, our lobbyist, our lawyer, our PM, our leader, Mazen Nnamdi Kanu. That is why Ijano, all the media houses, even the Zoo media houses are talking about us now. Hey, one option, when you must like us, you must. Hey, like how your Fulani Kiga like. Even Fulani said, some of them have one option. What their religion told them. But if you need that 79 virgin, go to Biafra land so that you collect it as sap. Yes, na. I am asindo. In our body, Benue, because you know they don't have BLA, they don't have Simon, but they don't have Nnamdi Kanu in Plateau. We have them. Equal to the tax. Whatever you are bringing, we have them double. Thank you, donors. Thank you, Chineke Baunume, Jisinike. Thank you, our APM. Thank you, all the BRGIE cabinet members. Imagine na una akudosi hoike ewe nwala our leader. Puluku our prime minister in prison. All this one now, part of the people that called Simon Ekpa names. Called our leaders' names. Today they are crying. You never start to. When you get breakfast, I could over 20 million Biafra. And they also and when they get me foundation, you never start crying. You will cry and cry BLOOD. Hallelujah. If you don't support what we are doing, because Biafra restoration will reset that country. Every indigenous person will be free. Every indigenous person of Nigeria, that zoo, will be free and free indeed. Or you don't know. All these people now crying up and down. Did you hear him when they have Muslim ticket? Did he come out to contest against it? No. How many of them that is can president or can nonsense
came out to talk about against it. They were there, may Islamized. On back, Biafra must stand. Thank you, Ndewo. I see you sharing. Biafra must come. Obiagabia. Oh, ihe na-eme kosi of ihe anyị na-eme. APM ayo dogu kebu. BLA gbogom. Now drop ekpere for our leader Mazen Nnamdi Kanu, our PM, our BLA, our APM, our soldiers, our donors, anywhere they are. Ihe unu ga-eri aga akụ unu ga-adị ogologo ndụ anyị ncha ga-aba na Biafra. Biafra is here already. You say. All these people are the reason why we are being delayed. Because if they had joined the voices of our leader Mazen Nnamdi Kanu for long, if they had joined the voices of our prime minister, of we that have been saying things long time ago, I've started doing this more than 5 years ago. Imagine that all your village people in overseas, imagine that all your village people in Europe, Asia are doing half of what I'm doing. All these people now crying right now. If they had started crying since then, imagine where would have been. Ayaka nalugo kembe ayaka lugo nebaine. Everybody must have been free by now. The international community would have started talking and putting eye into what is going on. Add the 20 that onunu. If only one person they cry from that onunu, it will be difficult for passerby to come and help. But when all the 20 that inside that pit join mouth and be shouting and be talking, you see, helpers will hear the voices of that people in the pit. That is what is happening right now. Because also IPOB, Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, all BRGIE cabinet member, and the Biafra be heading to Cambridge. Onye chọrọ ige ntị. Anyị ewetibezie ekita onye ọbụla ọkụ na-erezi ọsọ gbara ihu agbaga azụ. The fire is everywhere. That is why they are crying. That is why onye hụzie na ọ na-abịarute ya nso ka egbuo nne gị gbuo nna gị taa gbuo nne gị echi gbuo nwanne gị nwaanyị na nwanne gị nwoke echi ịma ha n'ọgụ a ka ọ ga-erotu. Yes, na everybody must eat the breakfast. If you don't talk the way it is supposed to be, go home, let's see. You that don't want to talk about Biafra, go home. I love you too. Thank you for the share. You don't want to talk about what we are doing. You don't want to support because ni feeling I've bring my mother. My papa done the American. I'm waiting concern me. My sister there here. My brother there here. All my siblings. I don't bring them out. Your grandfather. Your grandfather. You load your tongue. Where you hand over to Fulani. Bapa America. Janona akwari kozu akwa. What sort no way yana say such a sionyo but I ain't chanine. Such why ain't chakainama. Mamma de I ain't chanine. Kaimalonyo ya kanjo. Bokoto mugini na nwunye gị na ụmụazị aka anyị naba ụnụ ka anyị je n'ụsọ ọgụ ahụ aba m n'ihu ọgụ ka ụnụ oche na ọ bụ na nọ n'ime ụnụ na maya nọ n'ihu ọgụ otu ọnwụ ka anyị anwụ anyị eje ka anyị je ka ụnụ je mee ya enjoy. You love Nigeria from obodo oyibo. You say you love Nigeria. I'm a Nigeria. Go to Nigeria and stay now so that people that don't love Nigeria will come outside. You love Nigeria. But you are in another country. Can you hear them? In America, how many of them are in your village? How many of them are in another man's land? Percentage of Americans that will stay in another man's country. Highest 6 months. Always on a rubla, Yona. A man on a contract. 3 months, 6 months contract. Or which a high you black. Bonago, bossy, no. Black, Yana. Nke go away na-ekwu na ịbịala agụ akwụkwọ ikpokọrọ ụmụnne gị kpokọ mama gị kpokọta onye nka kpokọta onye nka na ọ na-enu ya na-asị m I love Nigeria, I'm a Nigerian. Ndị ụchụ ndị isi mgbaka ndị erere blue brain ha. Look at what we've been doing. Some of you onye kpọrọ m nwana onye old Delta State onye Asaba ọ sị m ha obe
Nah, wow, this thing why una they do like play, the thing don't they get head, the thing don't they gather momentum. I said, why not go gather momentum? You ask my name, you know who I be. I know they fight a loose battle. I didn't lose my battle, not before mouth. And a man to what will know. Look at them. Kone back now. Ihe achọkwa m igosi ihe mana ama m ihe nọchi n'ihu convention congress brief na ya nọchiri n'ihu mana ọ dị mma onwe ihe ome ama m otu m mesi wepụ ya. Agwago m information minister, if you are hearing me, please remove the congressional hearing picture. I want to put this man crying so that everybody will see him. The cry makes sense. But now we give him that leverage to even come out. You know his face before. Nobody know that man's face before. You never hear this voice before. Let's listen to him again. I'm speaking to every one of you Nigerians, and I want us to take note of this. We all have, I keep saying it, we have a responsibility to defend and protect the integrity of our country. We also have a responsibility to make sure that this country do not go into the point where we continue to ride on deception. Truth is truth, and truth must not be covered for anything. When our leader was saying the truth, did this man believe that it was truth? Thank you. Thank you for sharing. This man was there. Is this man not older than me? At least 50 years or 45. In a represent green, white, green. Stand the green, white, green badge na shirt here. Continue talking. If there is anything that has been brought up, we must work together to see to an end to this reality. There is this issue that is ongoing about the genocide in Nigeria against the Christians of the Middle Belt, and it is true. We can't deny it. You hear them? America is watching what we are doing. It is true. We can't deny it. Some people are denying it. Okay, when I get a video on this, the jihadist terrorist Fulani in the region, Muslim bingos, they can't jump out now. They tell you, say, no, it's not Christian genocide. Then they fight the Muslim too. Then they put for the group. You see, you know why they are doing this? To counter what is already in the public. Continue. Before the militants and some of the Islamic militants began to kill some of the houses in Zamfara and other places, we all know that Christian communities were totally displaced, and we have recorded tens of thousands. Tens of thousands. If only 1 or 2 people die in America because of this kind of thing, Ebenine will shut down. Also in that zoo that they don't value human, tens of thousands. Hey, only in the zoo your life worth nothing. What more than your life? You that love Nigeria, a cook American dog is what busi busu. One cook is worth more than your life. And you are calling yourself Nigerian. Of Christians in the northern Nigeria that have been killed and their communities have been taken away. This is genocide. What is the meaning of genocide? I mean, the English definition is there. What genocide means. Now, I want you, except you are an enemy of Nigeria, but if you know that you're passionate and you're patriotic about the state of this country, then we must share this among ourselves and speak the truth to our. Okay, patriotic about zoo. Just look at you from head to toe. Just look at you. Here are the organ patriotic about Fulani country. Konema behenes emegi Islamize eka yikola as Christian. Ka ha nwete gi n'uchi. Ka ha nwete gi n'uchi na badi jokicha.
Still, this man cannot move freely in the country that he wants to be patriotic about. This man cannot move without a China as like this. American people cannot condone nonsense. That's why I love America. America was number one. He is still scared and patriotic about being in a jihadist terrorist country that told you that book is haram, that you are infidel, you want to be Mr. Infidel, you want to be patriotic in the same country with a ISWAP terrorists. The people that committed 9/11, you want to still be patriotic to that country. Yeah, continue. Ourselves and agree with the reality of what is on ground. I have had some of the special assistant media and all of that to the president coming out to say there is no genocide in Nigeria. It's a lie. Absolute lie. Now that one pinch and well, now make can come out. When we are talking about it, he never come out. Oh. When we went to Washington, before Nandekan was saying it, this man never. Now where his colleagues don't talk and say no genocide. No, because when I say the people who bring Jesus give us, the people who bring this religion, we carry on for religion, not be pastor be this, not be can present people be this. Now them turn now they support Mumume the group, jihadist Fulani terrorists. Now them continue. Just look at it from in 2025. Over 7,000 Christians were killed. Now, in just 2025, 7,087 Christians were killed in 220 days of 2025 alone. Now, daily average Christians that are being killed per day is 32 Christians per day that are being killed. More than that. It might be in your locality. You can be in Plateau and be in Benue and be in Zombe or be in Hamufu at the same time. If you say 35 now from where you dey, average put on 350 people every day. Yes, before the media come out to tell you 35, when they put zero behind it. Because they eat with lies. Continue. In this country. Another record in 2024, 3,100 Christians were killed. In 2023, 4,118 Christians were killed. Between the period of October 2022 to September 2023, from the documents that we have, 4,118 Christians were killed. We all know about the Christmas massacre. Before you go to Christmas massacre, all those things you are reading from Punch or from Zoom media, they are lies. They are ajo assay. All this media, before they will start saying something, look at them very well. What we don't publish don't go viral. If people have been buying on a daily basis and they refuse to talk, we keep pushing it, because Afonja is no more in charge of media. This is not 1960 where they lie against the Biafra genocide. The international community were believing them. But we are the one, and we are many. I encourage you use your platform, use your page to do something, because that is how you rescue your people. Yes, you. Anywhere, copy your post to a page. Push like that, they will be forced to start talking. Before they will start talking, maybe 100 people don't buy. They will now connect it. If they say 100, you go get a CB, make we put and say 30. That is how their propaganda Zoom media works.
Before Showore will start talking, the Biafra Biafra government in exile, we don't talk am. We don't show and put them for everybody eye. If they not talk about us, they cannot sell. If they not talk about our news, nobody will buy it. That's why sometimes you see them, they go talk about Nnamdi Kanu, they go talk about what we are saying. Because without all these things going on in our land, without you talking about us, you can sell. Whether on newspaper, whether on television, nobody go buy. That's Sahara Desert. I'm telling you, TVC ganyoko. That's why you are crying, because you don't want to face competition. You don't want to compete with us. Why get our own television? When we get our newspaper, when we get Biafra telecommunication, when we get, you go and compete with us. Who know about fashion parade with us? Come now. Oh, ya kuno na toja from a group of bingos. Now we go compete with you in fashion parade, in sports, in everything. Now we, oh ya kuno ja toja. You don't want to let us go, but you call us all manner of names. Let's go, ejo. But I get here by force now, Nadia. Hallelujah. That was coordinated by the Fulani militias on the plateau in 2023. You know that 300 Christians were massacred. So you don't talk about Benue. Just within 2023, 500 Christians were killed throughout 2023 in Benue. And you go to this community, I have been there. The Christians are not there any longer. They have been displaced. You know that is how they operate. When they displace you, displace your village, your communities, they will take over. Go to Hamufu, go to Zombe, go to old data. They took over the other day. You go there. They have taken over everywhere. That is it. Say it again, brother. I want you to hear that. The Christians are not there any longer. They have been displaced. So there is genocide. When they displace you, they will take over. The Christians are not there again. Who are there? If the Christians are not there again, who are there? And you go to this community, I have been there. The Christians are not there any longer. They have been displaced. Who are there now? The Christians are not there again. Did you hear that code? That particular one can talk, you know. If the Christians are not there again, imagine your village now. Ibula bage from Obodo Igbo, let me go now. Igbo, I no one talk about Biafra. Igbo man with the red cap, with chieftaincy council, Ndara region, Germany, America, do Ibulu up Missigi Weburu na was again and the Fulani Gana amazing the village, because the Christians are not there. 90% of Ndane, the Christian, you hear him say, in that zoo, the Christian. Now Biafrans are the Christians. The Christians, they are Christians, they're Christians. You don't know they are talking about Biafrans. You think no Christian Makonya or Nekahade. Most of them are Bagopovi Sinani. Most of them are now converted by force to pay and dangerous. Because that is how their modus operandi. If you refuse to convert, they will pay you. The remaining one, they force them, like in Doto Asari na Muhammad Abbas. That is it. If the Christians are not there, who are there? Who are in that communities? Zamia. Yes, do one name Kisiatoro Zamia na comment. The Christians are not there any longer. They have been displaced. So there is genocide in Nigeria. And so nobody can tell us lies when we know we have lost so much of our brethren. I have joined in the burial and the mourning of tens of thousands. Okay. He have been going also under Nebu Akpatiozu tens of thousands. He is one of the people Nebu that coffin that Akpatiozu Nebu Sisri Anawe. If you look at it, a whole Kahasi well line there up. Na Nima Akpat. Also Nandi Neja Kwozuan. Of Christians that have been destroyed and killed in this great country. All I encourage the of thousands. I have joined in the burial and the mourning of tens of thousands
of Christians that have been destroyed and killed in this great country. All I encourage the Nigerian state is to rise up to occasion. Whether it is an attack on a Muslim, whether it is an attack on a church, we must stop it. There is genocide going on. And people are being eliminated, taken away from their community. Thank you. And I want to say again. Taken away from their community, where are they? That is the people they organ harvesting. That's the people the camp president, the prelate. Remember the prelate that paid 100 million. You remember the prelate they kidnapped that paid 100 million ransom, that told you that Ozu, the dead bodies of people were smelling behind where he was before he paid that 10,000. Thank you for sharing. 100 million 100 million naira onyelo 1 million to Biafra security. Did he support Biafra security that is chasing this virus, cutting the virus away? Did you that they demolish your shops in Alaba, Idumota, a trade fair is running now? Oh, to again is what to chancha. You make question on when Kegafon, Mechadan, the Jella and Kenweleba nonsense. Oto again is ko hanchani neri or kojuku gwalono kokoroko. Umi bokunieno. Oh no, Joe. Nande Kano warned you. Bapono, they are coming. Oh no, Joe. Kwechiri. And now what to see now a G50 billion nas and fail. Now do afonja welono na Boko so. Anya amagondi nwe Nigeria. Thank you for sharing. Anya amagondi nwe Nigeria. Awusa na Yoruba bụ ndị nwe Nigeria. Awusa na Yoruba bụ ndị nwe Nigeria. Onye Igbo na-azọ president na nlọ. Obi na-arọsi nlọ ike. Onye Igbo na-azọ asọrọ ọkụ na nrọ. Awusa pastor, Yoruba pastor. Hausa. Mgbe ndị mmadụ na-agụ egwu spiritual. Hausa pastor, Yoruba pastor. Hausa. Anya amago ndị nwe Nigeria. Thank you for sharing. Anya amago ndị nwe Nigeria. Enyamere na-azọ president na nrọ. Enyamere na-azọ asọrọ ọkụ na nrọ. Hausa pastor, Yoruba pastor. Hausa o. Onye Igbo na-azọ asọrọ ọkụ na nrọ. Ntọ unu. Zọsibeni ya ike. Enwegokwa ndị na ha campaign na-epushu obi. Ha nwere ike igbu ga-egbu na nke ikpeazụ a. Thank you for sharing. Enwere ike ogbugbu ka ha ga-egbu ya na nke ikpeazụ a. Ihe niile o mere unu na Ozu River. N'Ozu River dala ụmụ unu anyị n'ọkụzụ SARS, deadliest SARS dungeon. Ihe obi ọ ka dịkwa ebe ahụ ruo taa. Ọ bụrụ na our prime minister nọ ọ ka ga-adị. Etutu River ọ ka ga-agwụ dị. Ihe niile dị na ọ ka ga-adị. Enwere nwoke nga ha ewetakwa na-etikwanụ na ha gbakwa mbọ kịta na welu anị ndị mmadụ na-enye ewekọrọ ndị Hausa Fulani. They will put them in the major local government chairman on na north ebe this guy si wee bịa. Na ha ewelugo anị ha na-enyezi ha one by one. Ime ha na-eme na Fulani need land to pass when they are carrying their cow. So this 20 plot of land, I'm giving it to Fulani without compensation. Oweri enye ha. Oweri enye ha sizie ha. Ngwa nke ndị Fulani. Islamization a na-ekwu ekwu ụnụ na kwa anụrụ ha na Peter Obi ka ọ bụ Peter Ada ka ọ bụ Solagha, mba Solagha welukwara anyị n'ọka na-enye ndị Fulani. Ụfọdụ akwadokwa na campaign. Onye ụnụ na ha campaign with bụ ma ndị nke gbuchara ụmụnna anyị na efe ndị uwe ojii. Nshare picture ị ga-ahụ ya na my platform. Pụtara akpọ anyị IPOB terrorist. Ọ na-akpọ nna ya terrorist. Ọ mara ihe bụ IPOB. Ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye Igbo si na ọ bụ onye Igbo na-azọ election na ọ bụ onye Igbo, o wee pụta na-akpọ IPOB indigenous people of Biafra. Nke o kwesịrị ịbụ among us na ọ bụ na ọ bụ ha Fulani tụrụ ime because mgbe ọbụla ha na-eme ihe iwere amala onye bụ nna ha. Iwere amala onye bụ their real father. Some of these people are blood that drop like onye ọbụla pụta na-akpọ IPOB terrorist. Ịma na papia bụ Fulani.
ihe ndị ugwu planụrụ tete mana the agenda bụ onede ka kerozin a na-atụbasị ụmụ anyị ime ndị afọsụla afọs ndị akpọbatala anyị by force ndị atụchara ime gang asị dị woman ya kwuo na di ya mgbe ya kpọrọ ụmụazị akpọ n'ala Igbo ka agụ ghara igbuzie olu ebe anyị ya kwuo na o ji wee nụọ onye nwa nọ spirit na ya amaghị nọ spirit na o ji wee gwa ya na ọ naruo ọka na ọ ga obodo nwanụ nọ ebe ahụ bụ bedie na nwoke pụzie ebe ahịa jee ịnyụ nsị disapia na ya ahụ ozikwa nwoke na ya kpụ ụmụ fọ ọ pụta ọkọchalụ na anyị na-eti ịnụkwa na nwa osita nọ nke a nwụrụ n'agha nke a nwụrụ mbọsị ya 10 years ago anyị amarị na ọ nọ n'ugwu Awụsa na spirit ya nọ n'ugwu Awụsa na-atụba mmadụ ime a na-amụta na-akọrụ na akụkọ na-akọfusiri na aka anyị na-ekwe ịghọtago ebe ụdị ndị ansị wee bataba anyị amụcha ha n'ofu IDP camp ekpolukpotesi ụnụ na onye nujara amị na ọnwụọna n'ọkwa ụmụ hapụ na cantonment n'ọya bụ ihe a alụ ofu baji si nọ na amị ka ọ nọ sins na ọnwụọna n'ọnya nwe ihe a asị nwaanyị imekọtakwuo ha egbuo gị nwaanyị ekweta ekpolu ụmụazị kponatala anyị echizi ha atọ n'ọhọ Boko Haram na-achọ onye ha na-egbu ha nwa bụ ndị ga-apụta na-akpa anyị aha dị iche iche na-akpa anyị terrorist kesi m na m nọ na m hụ nwanne m na m amahụ ị na-agafe n'ụzọ even on the road ịhụ nwanne gị sef ọbara gị na ya ga na connect n'ike n'ike ọ na-adọ ka magnet ọ bụghị magic ada emere ya magic mgbe m hụrụ dagel Ujunwa n'ime boat na cruise 10 days cruise ọ bụghị mmadụ gwa m na ihe a bụ nwanne m dịte na magnet mụ na-ahụ nri m na-ahụ nri na-adapụ na m n'aka onye nwasị m ka m help gị sister, let me help you. Nne ya anya ozugbo say, where are you from? Osimu, I am Igbo America. Nsi sikwa Igbo America. O si Nigeria America. Ọ bụ ụzọ si Nigeria America. Nsi abịa nwa. Kedu onye bụ nna anyị? Gwa m. Kedu, what is your father's name? Ọkpọbachi ihe nwa chi. Nsi anyị chi gịnị ka esi Nigeria. Ngwa. O si ya na papia na-ekwukwe bet ya ahụ tube papia anya. Ọbala na-esi isi ka m na-akọwa gị ọ ndị bịara obodo oyibo tụba nwaanyị ime nwụta ịnọ ha akwụkwọ chụna gị ya n'ụlọ onwe ha akwụkwọ nwaanyị ekweghị enye ya akwụkwọ ọkwa ụnụ na lọvụ Naijiria ọ ihe ga na-eme ụnụ nwa lọvụ Naijiria nwaanyị achụna gị ya ụmụ ịnọ ahụ kposa ebe a nweta ụta nke abụ nwaanyị n'ime ha si abụ nwa aga m achọta gị dị ịchọkwa arịa onye Igbo si na ya chọọ ịhụ papịa na ya chọọ ịna nsị a yes otu aka si siwe ọnwụ merie vidio kpọ papịa gwacha ya okwu ọsọ na Abuja ọ nọ village na-egosi m colored building na ọlụlụ dịka color riot ka ụlọ ndị akwụna na-eje akwụcha so ọbala na-esi isi ịhụ nwanne gị ọ na-magnet thank you for sharing. Ịhụ nwanne gị ezigbo nwanne gị onye Igbo bụ onye Igbo adị egbu mmadụ ọ ga-ewedi nwa aka gbuo mmadụ ọnwa anwa gbuo ibi mana onye bịara igbu ya mana in defense otu a BLAI si apịa ha because onye anyị nọ with defense anyị nọ ba anyị ha chọrọ anyị bịa yes onye Igbo adị egbu mmadụ a genuine Biafra person cannot fight person because unless in a cause of defense that is it also say ebe anyị nwere ike iji pịaba gị idea n'anya n'azụ. Thank you for sharing. So onye ọbụla mmalụ na ihe anyị nọ n'enu ya bụ ihu ọgụ ada achọ ihu ọgụ mma ị nọchielu m ụzọ mpịa gị before ị na-akọwa m onye iwe apịasa na gị isi so ị na-eme comment gị mee comment gị ka ọ dị clear. If your comment shows that you want to attack me I will mpịa gị woto nke m abụọkwa adị akụ ya mmiri adị m akụ mmiri adị m asị ndo. If you don't like any post I made, just walk past. It's not compulsory you comment on it. Yes, you heard me. Carry yourself, go to the one you like, comment there. Or you go to Fulani or Nigeria Post. I don't care. I'm not begging for when him to about freedom. He mentioned I'm not Nande. I want 1 million naira. Go in any of this platform. It will go back to our BLA. Oh, to kwesịrị ese na ịchọrọ ibe gba anyị saga ibido n'isi chetebe ndị gbara anyị saga King nwa Solomon dem nsị ma dem ejiri obi kadi ndị niile all the people that attack our prime minister where are they today? Critics news them
You go to 419 or disappear back one. Arinze. Solunde Bubagune Busi our people. Where are they today? Honey name. So don't come to use us to play game. We don't have time. If you are here genuinely, you will be here. You will still be here standing. We don't send. If you are tired of whatever you are doing, or you finish doing it, you think you just who Okonkwo wee mi na ọgbasa idea Maazị Okonkwo o zolu somewhere kita o nwere ike solu ne welu fake account na eme ya attack ndị niile solu ngozi ụfọdụ agbaghachiwe n'azụ. If you are into what we are doing, stand still. Consistency is the key. Look back, look around you. Ọ bụghị ndị gị na ha bidoro ya ka nọ ya nso n'ihe a na-eme nke ikpeazụ a. University them, you don't hear their voice again. If you are genuine, God will keep you straight. If you are here for something else, Chineke ga-agbawa gị anya. He will bust you. Ọ dị egbu oge were akpụpụta unu. Anyị na-enye unu ncha niile otu a. Aka nwekwara ọra bụ Seriki ka nọ n'ime BRGIE. Oh, I think I don't know. I saw some of them in Washington DC. Ha na-agbarịrịrị n'ahụ our APM. APM dịkwa careful. Dịkwa careful ka m na-agwa gị. Ha kaka nkụ unu gbacharịrị sofa na ihe anyị na-emebi ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ otu a ka ọ ga-ebiri unu aka bi na nsị abụki aka nsị unu ga-abacha unu n'ọnụ ise ndewo ka anyị ga-agbagba nwoke a ka anyị wee wepụ ya. We cannot allow a one-party system in this country. You cannot allow one-party system, but you were there when they did Muslim ticket. What is the meaning of one-party system? When a Muslim ticket, both VP, Boko Haram leader, sponsor, and the Miloko, the sponsor and supporter of Boko Haram, are they not Muslim? What is one-party system? Whether they are in APCO or PGPO or Labour Party, all the politicians are the same thing. Not to talk of when you know that VP a Muslim and the president is a Muslim. Where were you? You cannot allow what? One-party system in this country. You cannot allow we cannot allow a one-party system in this country. But you never say it is not healthy. Now the healthiness, now the passive now. Oh, ya can now. Because I now go no. I want you on but I get Buddhist Megani sorry. Honey never Mande father, most of them self wear uniform. Ga mandable fake, mandable ziboti idea for kita hanchani na corner line. We are supporting Tunumbu, we support this Muslim ticket. We no care. Where were you? Ikunoku, one band say, you no get them out to swim on that time. Eputana we beba kwa one-party system. No, oga pia unu woto unu ga collect we. Onye na ribe nke eche na ogba na hri anya tata kabu. Ubos, echika kwa ubos. Survivors of yesterday might be a victim of today. Survivors of today might be a victim of tomorrow. Otu aka oga na ade because turn by turn Nigeria PLC is like standing fan. Oto no akujelo keke na side there. Obelo ge here move to the left hand side. Wobelo go ochani huza. Wobelo go buo na azuja. Otu aka oga esi na aga until you support your freedom. Because Biafra liberation, Biafra restoration will reset and liberate all indigenous persons in that zoological republic. Hallelujah. Much as we give our support to the system and the government to succeed, Nigeria cannot survive on one-party system. And I want to say to all these selfish, self-centered politicians, it is time you rethink your actions. Corruption among selfish politician differently. Which one is selfish? If not, selfish and selling meat. They are all selling fish. Which politician now can you boast of no so fish? Which one is not selfish in that country? Mention the name in the comment section. They are all selling fish. They are all selling meat. Hatara ogiri hatara ụgba ha niile kpakpando ndụmọ nwe nke ị ga-asị except this one
Onwe nke dị tụka ọ dị mma ngige mgbe ọ batara ọfụ o metụ ezigbo ihe kịta ọ nọzi n'ime pit of hell. Ọnyanwa mepela ya anya na Anambra na ego na-adị na Anambra sef mgbe ngige bịa. Kedu ebe ngige ahụ nọ kịta? Ozu painted sepulchre. Onye mmụọ ji ogugu ahụ ose. Ị na-anụta onu ha? Ha niile kpakpando ndụ onweghị nke a ga-asị gị nọ nke a iche. Ha niile. Onye pasịrị Okeke ọ pasị, ụfọdụ n'ime ha na-eme ka pastọ, onye chicha pastọ Chukwu kpọrọ esigo chi gị God called me, nwanne echi God ọnwụhụ God will call a wife, nwanne echi nwunye nwa God will call him son. Onwekwa onye ọ na-akpọ n'ime chọọchị ahụ. God will not even call the church warden. God will not even call the other. So the same way ka sola fụpụtara ojebiri die nwa ya nke nwa ya na-agba bebi iso na ịntanetị. Ọ soro agha ka Peter Obi ama nke ọ bụ ahụ. Ọ dị ihe ahụ ka ọ ga-ewe chikịta ịnụ na ọ bụ sinetọ. Ọkwa unu hụrụ ka nwa vice president unu graduate go na Boko Haram University akpọrọ military school. O graduate go very soon nya ga-abụ chief of defense force. Otu aka Zeus wee dị. Onye chicha ọ bụ nọ ndị pastọ o pastọ cha otinye nwunye ya o mecha otinye nwa ya ọ bụ na politician o si na gọvanọ pụta otinye ya assassinate nwanne echi otinye nwa ya as gọvanọ otu kedu ahịa Okoro Awụsa si mee otu a ka ọ ga-esi pasị atọ nwunye nwa ya na nwa ya sef. Ndị ngana nwere ihe ha ga-alụ. Ha nwechakwara akwụkwọ na Amerịka. Ha gochakwa green card a na-enye na Amerịka. Ha nwechara ya nwee ụlọ ebe a mana ha agaghị abịa n'hustle ume ọ dị ha. They cannot hustle. What I love now bụ na America is even chasing all of them. Ebe ọbụla anyị hụrụ ha ma ụmụ ha anyị ncha ha ga-ana ebe ọbụla anyị nwetara ụmụ ha ha ka na-agbagodo egwu na-epenti isi ha. Nwoke nke ọgbagba ka isi ebe a pụọ biko. You'd rethink your actions. Corruption among you must stop. And you must rise up for this time to make sure that Nigeria is salvaged and that together we fix this country. Nobody is salvaging Zoo. Zoo is gone and dead. And he doesn't even have any mercantilism. A dead man has no mercantilism. So go and take your medicine. Nigeria don't have any mercantilism. Nigeria is dead and gone. Biafra is here to stand. And if you don't want to support your freedom, you will be the next. Nigeria will happen to you. Now they say, may Nigeria happen to you, all supporters of that evil country called Zoo. May your life be like Nigeria. May everything you touch die like Nigeria. Nigeria is dead and gone. In which country can they endure that 5 or 10 people died in the hands of terrorists, Fulani terrorists, and they are still standing? Ndocho. I can help every Nigerian, and may God continue to watch over the system and make things work for the good of everyone. It will never work, bro. It will never. Can we put a screen here? To start from here. Mad people everywhere. Ụmụnnem ka anyị chọnụ onye ọzọ n'ihe abụghị ihe anyị bịara. Mad people everywhere. Thank you for sharing. What did I do? I hope I didn't mess it up. Thank you for sharing. Achọrọ m iwetara unu ndị nke na ebe akwa. Okay, nwere ike nsi ebe a ma m ebe m hụrụ ya. Chọrọ ka m weta ya. Chee ka m weta ya ka ọ bụrụ na ya ekwubeghị okwu a onweghị onye ga-ama ihe na-abịanụ. Nobody will start speaking. Nobody will start talking until egbufucha ha unu niile. Egbusisi onye ọbụla iwepụtacharịba anya start and talking rubbish. You are still praying for Zoo that is already gone. You are still praying for a country that have slain thousands of their indigenous members. Oh, you want to greet Biafrans? Go ahead. Ndewo.
resounding good evening to everyone here listening. Yeah, BIAFRANS, I just flew with the current, trend that Adam Biafra is, brewing. So very, very simple. One funny thing with this, our heartbreaking news, because that is a language we use in room. When something good has happened, something unexpected, something that was so difficult happened in terms of progress, then we say it is a news. Yes, sir. What am I trying to talk about? About the involvement of the congressmen of the United States of America, the alliance we had. What I mean by we is Biafra Republic government in exile, as ably represented, led by our acting Prime Minister OGOJA on behalf of our Prime Minister. So our alliance has led to the current move by American government, through the congressmen, coming out boldly, because had it mean that we were not able to form a government in exile, they wouldn't have had that audacity, to talk like that in the capacity of, American government, talking on behalf of Christians. Yes, that language is being used. Persecution of Christians, because there is a government that lobbied the United States of American congressmen. There is a government that lobbied it, not an organization. Our people need to understand the difference between organization, what organization can do, and what a government can do. As it is like this, Honorable Rublo, the one that is the Secretary of the State, is prayed to do what? To sanction the zoo. And that is the reason why you see, the likes of Honorable Senator Ted Cruz, telling you that there is no more time again. Even Senator Moore has also joined the queue, and many more are still coming. I'm just waiting for the other senatress, that is the woman senator, also to do her own, and many more are still coming. What is it? The issue is that a government in exile, known as BRGIE, in the capacity of a government in exile, has lobbied America, and they are with the facto ready, because the embassies of the United States of America is in Nigeria. So, but they were waiting for a government to lobby them, of which they have gotten such a response by OGOJA, who represents BRGIE. So, from now, you'll be seeing different support from America in the honor of the Biafran people, the Christians. They called us our fellow brothers and sisters, because, however, Biafrans are Christians. We are not Muslims, because the problem you have in the zoo in Nigeria, in the African sub-region, is Islamic invasion. They are promoting that. Because so what happened? One funny thing is this: while they saw America, or they see America intervening, telling Nigeria to be ready to be sanctioned, and they should stop that persecution of Christians. You know what happened? These politicians went and paid the likes of the CAN president. I don't know whether you have come across such revelation at Biafra. The CAN president is called Ibiome, Reverend Ibiome. That man, that his eye look like the eye of frog, like Odo that they used to be in my father's swamp. Odo. So he did that. He said Nigeria doesn't have a religious problem. He said it's spiritual. Whereas the Muslims in the north, we are clapping. And most people in the north are clapping. The likes of, many people are rising up saying, thank God, thank America for coming to help us. But imagine the head of the Christendom, that's why some people call them Criminal Association of Nigeria, CAN. Yes. Yes.
Instead of confirming that they are persecuted, how many of their church members, RCCG, have been beheaded because they were preaching God, the word of God in the north? No. This guy came out and they tried to debunk. They don't know that water don't pass Gary. Their words does not count anymore because already their president is Pablo Escobar. Yes, sir. and the America has equally. You know, I myself, I'm. If it is Rabufula, you say I'm catching. I don't want to say her word. Me, I am catching joy. Yes, I am catching joy. I am catching joy because this is the right time. And thanks to BRGIE, to freedom fighters, not thanks to Christian Association of Nigeria. Who be Christian Association of Nigeria? Now our news, if our news not go anywhere, nobody. Who gave them balls? This one that is I'm playing right now. Not be we make them come out. Before he did come out, on wake you before. You want to queer. You want kugide, and the way get by. Exactly. So those who have been asking, what is the meaning of our lobby fund, our lobbyist fund? That is it. All those things you're seeing, like the solidarity you're seeing. Yeah, so our lawyer, our Elias, our APM. They are the one that made it. Yes. And again, hold on, academic honest. Hold on, because Ndacha wetela yoka hugona. Many people eyes done they open. Hamana, obona ha bata heza na inwe iki bi hatolo ha Christianity ya. Ha hugia. Yes, sir. Hana who video ni na na and the man na Facebook na Twitter na ebe niile. Because obohi wetela I Jesus more Christianity. Aya happen kind the work babanko no na no look na ebu ai. Nobody is talking. The Pope is not speaking. The Bishop is not speaking. And then we guy in a Rome. How many times can we go any further? Stop sending money to Rome. Can the bishop or the Pope who enjoy what is going on? Okay, they are killing our people back home. That we send a signal for them to start speaking. Till today, when you know Pope did not say nothing. Till now. Up and down standing can you go the Pope about you pull on and get it. I ask was no in America call walk on your Chicago back or go to school in Chicago. But he's not saying anything. Oh, because what better go my business because a guy very soon. Yes, because number Christian and me bank it. Can you hear me again a Christian bank? Or I got him the possible, but not the possible no judge again and okoya. Okay, I'm going to my son and Tiabasson can daughter. Now Chicago back, even na 2019 I came to America 2018. And my boyfriend in Wallonia, Mexico, Palmoja restaurant, Ruba had to buy for white only. And since I'm not known when you have heaven, Nahaga again a Hajaya. Nonsense. Conclude, I can make you happy because we should stop having illusion. When I took us in which have been the Aslan, the Father, and the pastor. When we put you in there. Trust in freedom fighters. Trust in Biafra Republic government in exile. Find a way to support what we're doing through your own funding. Because you know, the pastor. I get because on the Fulani, you had Jabia, you had Jibuno woman, neighbor. Obro meaning soccer haji and minister the Fulani Kajibuno. So anyway, that my neighbor. I did defend you. Before you people should start understanding it. It is OGOJA that made all those connections. You saw him snapping picture in White House with a man called Senator Ted Cruz. You also saw him snapping picture with Michael Rubin. You saw him. You saw Mike Rubin. You know, appearing in our last convention in Lahti, Finland. You saw all those people with him, standing with him in picture. These are the people that are speaking on behalf of Christians. Gradually, before you know it, one day you will hear them saying, Biafra must go. So let us support OGOJA, support BRGIE. BRGIE is the only one that has the legitimacy and the code of recognition. All other people, they made noise because they're ignorant about how
organizations or how a government, body functions. A civil servant cannot challenge a practical politician or businessman in this particular matter. So people should know that experience is the best teacher. Yes. So Gechkunkere is an active politician in the United States of America, just like we are. I'm a professional politician, in Rome. So I cannot, make mistakes. I cannot make mistakes in anything concerning politics and international relations. So that's why you always see me with PM, with Mazen Amdekan, with acting prime minister, because it is something that I know how to do very well. And I'm always with politicians in the place where in my location. And I know how, moreover, how it functions. If I want to see Italian prime minister next month, I will see Italian prime minister. It's not a problem for me. I have already met with the minister of foreign affairs in 2023. Oh. So I show the evidence. So those who doesn't understand how things function practically always make mistakes because they were thinking that they're supposed to see Donald Trump standing with Ogechkunkere. That is not the procedure. That place we went to snap picture. Congress. Papa, their number one president. Can Tinubu enter there? That is office of Trump. Office of Trump is the next corridor. The next corridor because it's the same entrance. It's the same entrance. Only that you see Trump's office in the other corridor, parallel corridor. So that is how it is. So our people should not be listening to those who are not experts. They should not be listening to people who are not experts. But hence you see the likes of academic highness. We took a school correct. Know you that is the way. Very simple. So that is the fruit of those our lobbyists' contribution that we have been making. And many more are still coming. And we are encouraged to continue support. Give more. Because it is your network your network adabasi. Thank you. Colonia Kabikono or easy. Inwell academic kindness. Tinumbu Nandotia. Hey, well, academic kindness. Oh, well, well, I will have one. Or easy. Easy. Abona ha hota ha by Jelen and keep as a ukwa wearing it to a. You just Tinumbu tell that your a Miloko group na kwesi kelekere ka amanketa. Ya jeba kai. Ya banyekene. Say your papa, your useless papa, make you go that Congress hall. Now, 5 minutes, 5 seconds. But from entrance, you get after you point, offer chaka high pant. Or bantem kwesịrị follow obere ka ọ dapụ eji ama ya aka n'ebe niile mana ọwọmina wee check before ị na-aba ebe a. So ebe anyị jere abụghị ebe ụmụazị na-eje. When we enter, anata m nsi Chineke ekene dịrị ya na m hapụrụ ihe niile m na-eme ma ọrụ nwa 3 days ya gịnị ka a na-akọdo ihe. Ọ bụrụ na iso ha na ibi America, you did not go there. Nwanne mbọsị ị ga-agba tiketi wee jee ụlọ ndị Fulani ga-ekwe gị n'aka ise mechaa kwado ka ije zuka zuru gị. Ị na-arụ ọrụ for 40 years 50 years ị nọ na America ndị ụtụ ego ahụ ịkpatara oji wee gote iko nsọ eji ekpọpụta iko nsọ back. That money wey they chase since did it wake people where they don't buy in our land? Did that money wake them back to life, bring them back to life? In our world, work. Ebe dobere nke a ịlụọ overtime ịgbajaja lụọ imechi. Look at you and look at your age mate. Ka ịma na otu ị dị ka ha dị. Ụfọdụ n'ime ụlọ agbagide isi awọ gbaa ma n'imi baa na ma ọchị ọhụ ebe a na-arụ ọrụ. You cannot even take 1 day 2 days jebere ụmụnne gị a na-egbu akwa na Washington DC. In solidarity of our leader Maazị Nnamdi Kanu and our prime minister ha jide ekpuchie. You cannot squeeze that 2 days out. Ịgbagoro flight je that day enwe flight. Onwe ndị na-eje meeting tata natakwa tata. Ịpụọ gba flight early morning flight n'ụtụtụ. Jee ya n'ụtụtụ ịbata imechi ihe na-eme baịkwa flight n'abalị nata imehie ị na-achụ ego.
ego ji wee kechie ụnụ mana ọ bụrụ kịta nọ iri ji ma pati o jegori akwa gorie shu kpuo wigi jee chọọ merike na nke nwa ga-egote oya ete ka o wee makarịcha ụwa niile ndụ ụchụ. Look at their picture ka ha na-akwari up and down si na a na-eri ji n'obodo onye ọzọ. Ị nọla ebe ahụ na-eri ji a na-egbu ụmụnna gị ndị ihere adịghị n'anya. If ọ bụ na mmadụ niile na Amerịka ma ọgọdụ half of it na-eme ihe anyị na-eme ọtata ihe niile a gara isave go many lives, we would have saved a lot of lives because anyị ga-enye ha nsogbu ịmakwa population anyị onye ọbụla clock out n'ọrụ si na we are going for Washington DC briefing. Give me 2 days emergency. Always onye na-enwe emergency. Inwe accident na highway now. Will you go to work the next day? Don't you know what is emergency? I had it immediately in Simbanam now. Why the ticket emergency only to qualify $500? I don't care. Chalo koku bajiegi kija emergency. Some of you when ke kolum na anya na ha akpa ya. Nsi anya akpọ gị n'obodo e nago. Akwa me video e. Anya akpọ gị n'obodo a nago. Nobody will check up on you. You mecha rie nsi gị because ị gaghị ama na ebe tiri eje bigikwa aka na ya no test ya ya. Ka we mara ihe ọ ndụ slavery na ọ na-atụ ụnụ ka sugar. Na ya a na-egbu ụmụnne ụnụ gba nkịtị. Ọ bụrụ na ya etibeghị mkpu alụ okịta ndị ọcha ọ ga-etibe ọnụ. Ndị ọcha ọ ga-ekweta na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu na ọ bụrụ na ya anaghị egosisi ha with evidence. Ihe niile a na-eme ụmụnna ya ihe dị na TV ihe dị na screen mere na mmadụ egosi that thing. I've called the information minister to remove it. I need to show many things. Ka ị na-ahụ ya na mana ịhụ ụdị ihe ahụ ọgwụgwụ na punch ka o si bụ n'ebe ka Fulani si egbu our people. How they have been using us to make money through the blockade, through the blocking of our street. You know, in Biafra land, you see many road blocks. How many billions of dollars and billions of naira when you convert it, they make from that street. Na our money. Mana isi ndị akịta were support BLA asịghị mba n'ihe esike ike Nnamdị Kanụ si na ndị nọ na Amerịka ga-eweta freedom a na ọha ga na-edonate n'ọla ebe ahụ ọkwa gị ka a na-egbu iche na ọmụ nọ na Amerịka ka a na-egbu ntị ogo m ọnụ ike kwere m zuoro onwe m ike na ya udendekpai no be me ọ iche na oge nkere ka ha ga-egbu iche na akademik nọ ka ha ga-egbu na ngị nwa nọ n'ụlọ ka ha ga-adalụ pikpọ anya ngị oge na you dey eat the breakfast na cry we go dey cry for you. Ịkpacha ha anya ndị aka ga-egbu bụ aja kwa ịhụ ka ha kwuru na over 20 million Biafra na ha ga-egbu aka nwere ndị a ga-eji mee foundation before ya analụ ka iche na egwuregwu n'ọla ebe ahụ ije na welu nke ọbụla ị nwere wee chụrụ aja gbara isi gị ị maghị nọọ isi ka a na-agbalụ iche na ndị na-eti ihe ndị anyị hụrụ na-akpọ from homeland na-eti ihe iche na ha na-eti ihe na ha enweka. They are not doing it because they have too much. They are doing it iwere ya ịgbara isi gị ego a na-etinye achọghị m ịma ma mmadụ oririe ma mmụọ oririe maka ụfọdụ si gị ha tiri ego na nke Nnamdị Kanụ erie ha kedu aha nwaanyị a ịmara ha na aha ndị ahụ riri ego a ha ga-ewepụtachakwa ya ọkwaghị ya ọ nọ na Amerịka ebe a unu mara ha anaghị ọ ka ga-emecha weta ya dị no forgiveness ọ because na m ahụ picture ya anagidego m picture ka m tinye egwu ya na ego anyị iji na ị ga-emecha weta ya you compulsory na ị ga-ewepụta ya. Ịhụ na gị nwa lụrụ m aka n'Igbo dị m tinye picture gị nga internet never forget ihe ọbụla email taa ọ dị n'internet ebe ọbụla m nwetara gị ị ga-anazu ga mee ya enjoy mụ na gị okwu anyị dị na police ọ na m amahụ achọghị m ịkpọ di gị because na mkpọ di gị nsogbu adị maka ama m ihe dị gị yọm ọ gbaziga dị gị na nkara ịgbago ọtọ ebe ahụ mgbe onwe m ọtọ anyị ncha gbara ọtọ na before police bịa onye ọbụla ga-adị naked with evidence na ọ gị buru ụzọ kụ m aka dị na fon ma ya mazi onye ya eje nga bikos ọ bụ na agbaghị ụzọ were mgbe ọ dị echi ọ nkwa ndị nọkịta na-ede ka anyị disorganize ihe ha na-eme ka anyị rie ego ha ka anyị you cannot eat ya naghị erie nkwe hụrụ ego balụ mmanwụ aka dị eri nwere my sweat nje mekwa ụgwọ ID card Ngozi Ọragboro Fulani ebule ego ID card ebule ego convention fee anyị gbafuo jena kpọkọta ndị Fulani iko ihe efe nye ha ID card ha welu ego Ada Biafra from Chicago sweat m
were gonye ndị ya bịa kwubusielu m ụmụnne m isi mgbaghara ya ka m nweta ya enweta ihe ojecha kọtụ nke ndị BRGIE mụnwa ka ga-ete eki eto kọtụ na enwere m evidence nke m ama unu ncha niile ma ndị kpọrọ awa APM criminal screenshot m edebere m ya aha unu dịcha ma ji na duru na Chicago unu ncha niile you are watching me I know I don't care ị ga-eje kọwaa otu nsi bụrụ criminal otu nsi wee rie ego gị otu APM si wee rie ego gị because the screenshot dị ọ na public ka ọ dị ndewo thank you for sharing onye ọbụla kulu mmiri ṅụọ na ya ejelutego ebe anyị ana ebe a kịta anyị nọ bụ almost the last phase of what we are doing enwego isi ọ ya mere onwezi ihe ị ga-eme na-abụghị go and support your Biafra government. Biafra security bụ nke anyị nha nwa bụ ihe na-echekwaba anyị onwe onye ị ga-akpọ ga-abịa za gị na oseti ya na-abụghị Biafra security kwe ma mgbe ọ na-abụ oseti na-akpọ PM Simon nde ọkwa PM ahụ ị na-akpọ bụ onye Biafra security ọ bụrụ na ị sọpọtụ ụha ịtọrọ atọ onwe onye na-eke ịza gị ma ndị si na Jizọs na save nwanne onwe ha nke na-esevu gị na-abụghị gịnị Biafra security ọ mmadụ bụ chi onye anyị ma maka Chukwu anyị na-aza arọ Chukwu anyị na-aza ebele Chukwu before ha ewetala anyị nke ha anyị nwere ihe anyị na-efe so despite that anyị welekwarụ nke ha ọ ya ka m ji si gị na ihe ha ji wee gbatara anyị ọsọ enyemaka na nke ikpeazụ asochakwa na ihe ha na-eme na Facebook maka na ndị jụzi na ha achọzi ihe ahụ ha nyere anyị ka nkụ ka iche na ha anaghị ege ya deniel na ha na-ege ya iche na ha dị ahụ ihe ahụ na-eme ihe ahụ many of people na-ajụzi ajụjụ maka na ụfọdụ n'ime ha che na ndị ebe anyị ha emekata jụba ajụjụ mgbe ha na-anye anyị ihe ụfọdụ ha ekwe na ha amakwa na anyị emekata tinyebe 1 and 2 together si ihe ha si anyị mere kịta ihe ọ dabazikwere kịta kedu ebe ebidoro akwụkwọ a ebiri ya n'azụ ụlọ be nna m kedu onye bụ Michael Angel Michael a nwanne papa m ka nwanne mama m ihe niile a bụ ajụjụ ndị mmadụ bido jụwa mere ha ji wee maa na ọ bụrụ na ha gbata ọsọ enyemaka na nke ikpeazụ na Hausa nwere ike ịbata ọka ịghọta gị ya so onye ọbụla jisi ike na nke ọ na-eme ọ bụrụ na egwu ka ị na-agụ ya na-agụsie ike na ọ na-abanye ọ bụrụ na ọ na drama ka ị na-eme ya na ọ na-abanye gọvanọ Amuneke ana m ahụzikwu ya ọ bụrụ na ọ na-egwu o nwere nke gụrụ Nigeria na enter one chance as we na go with the go onye ahụ bụ freedom fighter in his own way ịmalụ nke ị na-eme ọ bụrụ odide ka ị na-ede dee it in freedom Biafra freedom you are a musician sing it in your you are a writer write am in so nke ọbụla ọ na-eme bụ na ị na-eshi ọ bụ na ị na-eme like gba mbọ na-eme ya ọ na-abanye ọ na-eme ya ọ na-aga viral ha ncha niile tikọtara aka n'ihe anyị na-eme na nke ikpeazụ ya gazienụ ọ ya adịla Okeke mma na dịla Okafọ na mma dịrị Mgbankwọ na mma dịrị Mgboye na mma ihe anyị ga-eri ga-abịa nke ga-eri ya ga-ahụ anyị ụmụnne m jisi na ike ọ mgbe ọ na-ara ahụ ka ọ na-ebi unu atụ n'ụjọ ụna ka anyị nọ n'ime ya onye nọchielu gị n'ụzọ kụọ ya ngwedengwe bifo o buru ụzọ kụọ gị kụtuo ya no defense ka ị nọ n'enu ya onweghị onye anyị achọghị okwu jebe ndị Fulani anyị achọghị okwu jebe ndị Yoruba be anyị ka anyị nọ ha chọrọ anyị bịa ọ bịara ebu m gbuo onwe ya abụghị ajọ ọgwụ back to sender abụghị aja ekpere ọkwa nnụrụ ka mmadụ gụrụ ya back to sender na ọ bụghị aja ekpere ịghọtara ya onweghị onye anyị na-achọ okwu anyị nọ be anyị we are in our domot na then the finals they come so as the finals they come give them woto fire to fire anything where they carry come double it double go and support Biafra government Biafra security no in charge now we no be them atentemtem anyị na-anụ or against them ha ga-ebu amadu tanka bie na ahụ ya ka ha na-ebi ya na ọkwa Fulani adị ekpuchi ihu mgbe ha na-egbu mmadụ they don't cover their face as they know they cover their faces they attack and they kpai our people ma ndị a na-akụcha ịtarị kedu onye na-atụ ụjọ ndị nwa n'obodo oyibo kedu onye na-atụ ụjọ enwere m mama enwere m papa iche na oge nkere enweghọ mpa iche na academic kindness enweghọ mma iche na mụnwa na esi m n'elu wee da kedu onye na-atụ ụjọ ndị nụwa nwụrụ na nne na nna gị ahụ ka ha mma
security, and may send they go to my parents, and may say, send money for the security too. Can I send the parents go? Can I send the security of everybody? So only ways one or one obodo Igbo come as again come. Kunite no rabikon. Oh, Yagazian. God bless our leader. Nazen Nando Kanu. Bless our PM. Hey, I can have. Bless our Biafra security. Bogum for the guys. Ndempa Shonsa. Akam di nenusa. Jisinike. Unu na-eme ọfụma. Onye asị na ya jide ka oji mana ihe ọ na-eme dị mma. Ọ asịkwana gị raa ka iji nwanne. Raa ka iji. Na ndị niile fightla anyị ha ncha anachagokwen. Ị ka na-anụrịta okwu ha. Kenge nwa Solomon fightla anyị ọ nago. Critics News ha ncha anago. Ugo 419 ka na-ahụ okpokwu isi. Nke nọ na Washington na-ahụcha mkpọkọ imi jere na butuo flag anyị mgbe ahụ na Washington. Ị ka na-anụ onu ya. Ihe niile fightla our prime minister, fight our leader. Kedu nke no mapman si n'obodo no UK na-abụ Nnamdi Kanu jesha Washington ọgbaje ịnụkwa na oje Washington. Ị ka na-anụribe onu ya kedu ahịa delu m ya na comment. Ha niile adịghị genuine. Uche mefọ fight na our leader kedu ebe ọ nọ? Ọra bụ gworo bịara ka o mesasa ihe anyị na-eme kedu ebe ọ nọ taa? Ọ na-emezi kampen na soro agha ka ọ na-emere kampen. Anyị gwara unu na ị gaghị ete aka ya achọpụta onye ịbụ. Anyị ga na-ede gị otu isi na-ene gị ị na-ene m ka m si na monitor gị. Anyị ga-ama mgbe ị ga-emesasị. Ịghọtana? Chineke nna ga-agọzi onye ọbụla. Onwe onye anyị ji ihe. Onye chọba nke ọbụla ajọ nwa. Ka anyị bụla ajọ nwa ma anyị nweta ihe anyị na-achọ. Ịnọchikwe n'ụzọ nwanne ịnọchikwe n'ụzọ eyi ya. Ana m ekwukwu ya n'ikpeazụ a ka ọ dịnụ mbọsị ọzọ anyị anọkọkwanụ. Gbasa ozi before ị na-apụ. Dekwalụ m koodu m. Chetakwanụ koodu Ada Biafra from Chicago. #free Nnamdi Kanu now. #justice for Simon Ekpa. #Biafra is my home. Amakwa m nke bụ nke gị. Thank you for sharing. #Biafra is my last hope. Amakwa m ndị ka hope lu. Tony Nnadi hapa anọ ya. #Fulani the terrorist. Ka ụwa niile malụ ndị bụ terrorist na-terrorize the indigenous people. Na nwoke a si na Benue na-apụta na-aghọ ọnụ wom ịnụlụ ka ọ kpọrọ IPOB nọ anyị nwa na-egbu. Did you hear that man? I played his video. Did you hear him say IPOB is the problem? Let me bring it back so that o nwere ihe nchọ ka ị ga-ebife anyị emechie. Ndị Fulani na ndị jihadist terrorists bịara ogbugbu. Anyị abụghị the problem. Yes, Tony Nnadi, ndị mapụ man. Genu nwaanyị a ntị. If Israel falls to jihad, it's only a matter of time until we all do, because these terrorists must. Jihad is a question of time. Na ọ bụrụ na ha buru ndị Israel na onye ọbụla ga as a sink down. Onye ọcha na-ekwu ya gekwa ya ntị ọzọ. If Israel falls to jihad, it's only. If Israel fall to jihad, it is only a matter of time until we all do. It is only a matter of time that we all do. Which means because these terrorist Muslims don't want peace. They want to. Because these terrorist Muslims don't want peace. They kill and behead. TikTok, leave my page. Iji hunti anuya. Mana I ga na-ekwu ya ka o si dị. Ọsọ gị kwela ọsọ gị kwena. Leave my page for me. TikTok, kpachala anya gị. Supporter of jihadist terrorists, leave my page alone. Hapụrụ m page m. Ndị ọjọọ unu na-asọpọtụ ha. Ekwuta ha n'okwu ndị jihad na ihe a. Unu achọba onye unu na-emechi ọnụ. Thunder gbawa gị isi di ya. Ngwa, madam, continue. Kill and behead anyone who believes in scriptures other than the Quran. They behead anyone who believes in scripture
other than Quran. The Jews are the first to go. Then the Jews are the first to go. Then the Christians. the Christians, the Hindus, and the rest of the infidels. The Hindus and the rest of the infidels. And let's be honest, if they had access to nuclear weapons, they would have nuked us a long time let's be honest, no one had access to weapon, they would have spied us a long time ago. But since they're only good at marrying little girls and goats, a long time ago, no one had access to weapon, nuclear weapon. Long time ago, but they are only good in marrying little girls and goats. They had to parachute their way into Israel exactly 2 years ago. Exactly 2 years ago, they had to parachute. Okay, marrying little girls and goats. They had to parachute their way into Israel exactly. They have to parachute their way into Israel. Israel. Exactly 2 years ago. 2 years ago, just so they could kill, rape, and kidnap Jews. They have to parachute their way into Israel 2 years ago, just to kill, rape, Jewish. Jewish people and even babies. I cannot. Na-egbu ma nne ma ụmụ, na-erepụ ndị a na-erepụ, na-awakpo ndị a na-awakpo, na-adụwa ndị a na-adụwa ike, ma obere ụmụaka ma okenye. Onwe ha onye ha hụrụ ha maka na ha kpọọ mụ na gị gịnị infidel. Ọsọ gị ekwela, ọsọ gị ekwe. Wait to get into Congress and bomb every terrorist on earth. This is Americans against jihad. Yes. Ị nụrụ ya ka ọ ka m kwugharịa ka o kwugharịa ya ọzọ. Ngwanụ. Congress and bomb every terrorist on earth. This is Americans against jihad. Ha chọrọ ịbọmbụ ebe niile. Ha chọrọ ịbọmbụ ebe niile. Na nyanwa bụ nwaanyị kwudoro na Jizọs na ihe a kwudoro bụ against jihad. Nwa ọmarịcha anụnwa ka ngosi ya ụlọ. Nwa ọmarịcha anụnwa kwuru na ya nwa kwudoro na against jihad. Ị hụrụ ya? Ndewo nwaanyị dị mma. O ịbụ ezigbo nwa, Chukwu gọzielu m gị. Ụdị ụmụazị nna ala ka ụdị a ka ahụ m chọrọ. Nwatakịrị a na-ekwu ya na-akọwa gị na ha ihe ndị a na-abịa bụ ọkpọ sọsọ maka ka ha mee gị ka ikpuchie ikpuo blanket ma ọ kpuo akpa ajị. Na ihe ha bịalụ bụ ka ha gbuo onye ọbụla na-ekweta ha na ekpukpechi nke ha. And na ọbụna ha wagburu ndị Jewish, wakpo ndị nke ọzọ, na ha onye ọbụla ga-aga down na since 2 years ka ha bido na-awakpo. So imekwa chee na ọhịacha na Israel, mkpụrụ mmadụ Israel one ka ha dị, mana ha kwechiri. So nwanne kwechiri nke gị. Anyị mana ya ehihe ọnne, mana anyị meniri ya. Yes, anyị meniri odogwu ka ịbụ. Yes, nke nwa na-ene m ihe a odogwu nna jisi ike imeniri ya. Kwechiri ha dara anyị gbukpọsịa, kechisi ụmụazị anyị, were ụmụazị n'elube ha afọ 10 dụkwasịa ha ọchị. Ọ ihe ha bịara. Ha bịa dị maka ụfọdụ na-asị ha yes ekpebe n'ihe nwa na ọ bụrụ ihe nwa ekpebe. Ọkwụ na o nwere nke nwatakịrị nwoke before hapụ na time agịnị mana adị m eme vidio tere aka. Mbọsị ọzọ anyị eweta ya. Ya gazie ndewo na onye ọbụla jisi ike na nke ọ na-eme. Ihe ọ ya ka anyị jikwuo nọ religion anyị chọọ bụ ịtọ ọnụa. Nke ndị Christianity, nke ndị ọdịnala anyị. Ọdịnala bụ ndụ anyị na ọ bụ ọdịnala nke ahụ ekwesịghị ịbụ ihe na nke Jewish ịtọ. Mana ọgụwa ga-azụ onwe gị ịnọ na-eche ndị Jewish na ndị Israel na ndị God of Israel. Onwekwa onye na-eke ịza, onwe onye na-ekwu maka gị ka ị na-ezuzugharị na-ame na ịbụ Jewish na ịbụ nke a na ị na-ekpere Kristi. Onwe onye na-ekwu maka gị. Ọ bụrụ na ikwuo maka gị, ihe a na-eche gị bụ ka imebe ihe bifo abịa. Ọ bụrụ na ya ejebeghị Washington na mesiwe ihe ike iche na ha ya atịrị gị ọnụ. Ha dị redi ije lụkọ wit ndị na-egbu gị sef. Ọ bụrụ na ị mahụ yes na iche na egwuregwu na ebe a na-ezuzugharị. Ọ karị gị mma na iwere ihe ọbụla inwe na ọ azọta na ewe zọba ute ịnọ na-ese evie. Ndị Yoruba ga-abịa kwarie ya afọ nja, ga-akwarie ekwe ihe ahụ inwe na Lagos iji epuga ha ya akwarie nke fọrọ afọ. Ha na ndị fọrọ na-eti imo up
ị ka na-ahụrị maka Koiki Media ndị bịa solu Simon Ekpa wee deceive anyị megharịa anyị anya na ha bịara for Yoruba Nation. Ị ka na-ahụ ha Sunday Igbo ha ọnọghọ okwugo okwu ndị a na-eri anụ ha na Facebook. Ịnụrụ ka Sunday Igbo ha na Koiki Media na ndị niile ada Simon Ekpa promote chala ha nwee million followers na Facebook na YouTube. Ịnụrụ ka ha na-ekwu okwu ya ihe niile na-eme na ịnụrụ ka ha maka ha fili na emilọkọ 30-35 ndị ụchụ chameleons na ihe niile Femika Yode kwuchara mgbe Buhari na-achị kịta ọtọ ọnụ ana na-ekwugharịzi ọzọ. Trust them to your peril. Ịmụ nwa ezuzu arịcha na gị na ndị ofekpo before onye ofekpo gị your friend na America ma n'obodo ọbụla mgbe ibi na Lagos onwe ihe ọ na-erite gị ọ bụ na onwe ihe ọ na-erite gị nwanne onwe ihe bụ ọsọ gị kwela ọsọ gị ekwe na ọ bụ na ị nwee wisdom ị kwesịrị ịma na ihe a nkwu ote before onye ofe enegiwa nyamịrị anya ụmụ Igbo wee kpọọ gị friend ndị ka ọ na-amịcha kachifonu ụmụnne m mbọsị ọzọ ka anyị kwuo ya gazie ndewo nọrọ n'ọfụma nwere ike mbọsị ọzọ anyị ekwukwe ka mma na